Проблема полягає в тому, що Росія намагається грати в тотальну війну, Україна намагається грати в обмежену війну. But actually each conflict gives birth to a new decision. А нам потрібно, щоб змінилася природа російської державності, або навіть ця російська державність перестала існувати в сьогоднішньому вигляді. That not every war is ending with a victory. Yeah, quite a lot of serious conflicts are still unregulated with a formal peace agreement. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Your Anti-Course. And I'm your host, Matt Wickham. In today's episode, we will talk about whether this war, Russia's war in Ukraine, can end in negotiations with our expert guests, Vitaliy Portnikov, Valeriy and Yevhen Hlibovytskyi. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and don't forget to press subscribe to our channel so you don't miss out on any of our videos in the future. Our first guest, Yevhen, a social transformation expert and member of the Nestor Group, begins this episode by explaining how there are two types of wars, limited wars and total wars. He explains how limited wars always end in negotiations, whereas total wars are annihilation wars that surrender very rarely in negotiations. Typically, one side completely destroys the other. От проблема полягає в тому, що Росія намагається грати в тотальну війну, Україна намагається грати в обмежену війну. І, власне, тому питання є в тому, що завдання України полягає в тому, щоб інструменталізувати війну як чинник впливу на російську політику. І тому, значить, культура скасування російської культури, тому такий тиск на російську опозицію з українського боку, які вони не можуть осягнути, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, з українського боку нам потрібно, щоб не закінчилися бойові дії відновленням територіальної цілісності України, бо війна в цей момент може не закінчитись. Росіяни далі будуть слати ракети, далі будуть. А нам потрібно, щоб змінилася природа російської державності, або навіть ця російська державність перестала існувати в сьогоднішньому вигляді. І це фактично означає, що суто відновлення територіальної цілісності Україні недостатньо. А з західної точки зору відновлення територіальної цілісності – це є програма максимум для України. Тобто нам ще доведеться пояснювати західним партнерам про те, що ні, дивіться, Росія має змінитися. І тоді мені здається, що через частину, власне, оцих західних країн, через їхні політичні системи пройде імпульс стресу про те, що це ж нам достатньо один раз опинитися не з того боку історії, для того, щоб відповідальність прийшла і постукала в двері. А це ж постійно по той бік. А відповідно питання, тому що власне те, що ми бачимо, що рішення, сильні політичні рішення, які, як, наприклад, спровоковані терактами 11 вересня дії Сполучених Штатів в Іраку, в Афганістані і так далі, вони можуть мати зв'язок або можуть не мати зв'язок безпосередньо з тим, що стало казус беллі. Але відповідальність не настає таким чином, як вона, українці сподіваються, настануть для, наприклад, Росії. Той самий Міжнародний кримінальний суд не працює в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що є значна опозиція проти того, щоб вигнати Росію з ООН і відповідно з Ради безпеки ООН. Так. Тобто це не підтримують крупні держави. Ми бачимо, що сміливе рішення заміни Тайваню на Китайську Народну Республіку в міжнародних інституціях в 70-х тепер дає зовсім інший ефект в сьогоднішньому світі і так далі. Тобто в результаті це війна не тільки про Україну і про Росію, це війна про міжнародні правила, і Заходу є що втрачати тут, Заходу є що захищати тут. When asked about Russia, there are many who say we should be indifferent about what is going on. But according to Yevhen, he tells us that this is not true. Ukraine has an vested interest in paying attention to the developments in Russia.
Let's take a look to see why. Подобається це нам чи ні, і в тому сенсі нам доведеться і розбиратися в особливостях центральноазійської політики, і розуміти, що відбувається на Кавказі, і дивитися, що відбувається всередині російських, неросійських народів. І тобто нам доведеться на це все звертати увагу з тої причини, що якщо ми просто заплющимо очі, завтра з Сходу прийдуть альянси, посилені там умовним Іраном чи умовним Китаєм, з таким рівнем загроз, з якими ми не зможемо впоратися. І тому для того, щоб цього не сталося, нам доведеться в тому числі кинути виклик Анкарі, кинути виклик іншим столицям і претендувати на те, щоб бути регіональним лідером, претендувати на те, щоб створювати власні формати, претендувати на те, щоб бути спроможними. А це означає необхідність. Тобто, що це означатиме? Це означатиме, що українському суспільству доведеться навчитися бути набагато аскетичнішим, жити скромніше, тому що всі ці речі будуть шалено коштувати. Безпека буде шалено коштувати, дипломатична присутність буде шалено коштувати, потреба вирішити ті чи інші питання, значить, за рахунок свого впливу буде шалено коштувати. Ми скорше за все будемо в ситуації, коли буде полегшена, цей тягар буде полегшений допомогою з боку Європейського Союзу, в який Україна, я сподіваюся, буде вступати. Але якщо ми примудримося стати в позу ображеного і, відповідно, зупинити або застопорити свій євроінтеграційний процес, то ми можемо опинитися в ситуації, коли ми з одного боку маємо шалені витрати і шалені потреби, а з іншого боку ми не маємо можливості їх нічим забезпечити. His Excellency Vitaliy Portnikov describes 3 common stereotypes about the ending of the war. He also reminds us that not all wars end in negotiations, citing Israel and Palestine as examples. But then why does the international community force Ukraine to sit around the negotiation table? Let's take a listen. I would like to start with, I've been asked a lot of times, I've been asked abroad and in Ukraine in such dialogues or in such discussions, there is always, I highlight in 3 stereotypes. The first one, or the phrase which is used by almost all the experts, 90% of politicians, peace still will come, the war will be over, and it means that negotiations are necessary. Nobody is considering other scenarios. So the first stereotype that everything will end with negotiations. The second one is a constant topic of intermediaries. So this is the second thing which is being discussed. And the third one that comes up around that is, it's not really stereotype, but it's a constant discussion. Can Ukraine just make some steps? I would like to say that not every war is ending with a victory. Yeah, quite a lot of serious conflicts are still unregulated with a formal peace agreement. And actually, even more than that, under the conditions of such conflicts, those, for example, Southern Korea or situation on the Cyprus were developing, and I am not even talking about the previous periods. And this is also the issue about Japan and Soviet Union and Russia, Israel and Arabic countries, because they did not have peaceful agreements for 3 dozens of years. And at the same time, no one is making a call to urgent negotiations that would end the war with a peaceful agreement. But lately, under the so-called Peace with Plus, we have the 38th parallel that we can come to freezing war, so to say, and postponing this decision for later, or maybe we can coexist in this manner, and automatically we are also postponing that, and we are talking about gurus of diplomacy, international policy. I would like to say, and I wanted to hear your opinion about that, how do we treat such assessments and examples of the past to today's situation if this is mentioned by really wise people, beginning with those who are well known here in Ukraine? Because actually in Ukraine we have a small group of people who are well known, and I will name those
with whom I managed to talk about these issues personally. These are Henrik Kissinger, who is a guru of diplomacy, and his classical work, Diplomacy, is, a handbook that should be next to you in order to understand what kind of examples were there and how the events took place. But he, having, next week, 100 years, he is wise enough and flexible enough to change his opinion. Like, for example, he's been saying that NATO, it's impossible to go to NATO for Ukraine, and we have to forget about that. And now he says everything changed entering the NATO. And also we have Okuyava, well-known philosopher. We've been talking to him, and he was also saying about the NATO, that it's a bad idea. It did not happen long ago. It was end of 2021, and arguments in our communication could change nothing. Vitaliy Portnikov, journalist and political analyst, explains how negotiations cannot take place when all parties involved have complete different ideologies and goals of how they believe the war should end. He tells how this is why negotiations would be yet more difficult. Interested parties are interested not in what is best for Ukraine, but how to change the international political arena for their own benefit. Let's take a listen. Let us also determine the fourth goal. Chinese People's Republic. What do they want? They want to create a multipolar world, or maybe two. I guess, two-polar world. You are totally correct, Mr. Ambassador, because they want to decide what is international law. So actually, Chinese People's Republic is not that interested in renewing the borders of Ukraine, and not that much in Russia to make this conflict to their benefit, but they want to prove that without their participation, without their accepting, not a single conflict in the world can be resolved. So Washington and China, they can sit and say how geopolitical map is going to look like. This is the task of China, which is not the same with the task of the Western countries, because this world is not bipolar, or it's not multipolar, but they want to have the prevailing countries right now. So this is our huge problem, because actually we understand that with this different aiming of tasks, this conflict, not even Russian-Ukrainian war, because I will repeat myself, this is just a small fragment of the conflict, but so to say, it's the shooting from the pistol, just like it happened in Sarajevo earlier on. So here, we are not the epicenter, but it's a small Serbia, Everybody feels sorry for it, but it does not determine how the world is going to look like. But it's more like, how can we stand for certain principles and values? And Ukraine is just the arena for those values and principles. And later on, corresponding to whether Ukraine dies or wins, we will have to fight for that on other platforms. I think that it's a huge problem of any political thinking that diplomats, just like generals, they are getting prepared to the wars that already took place, but actually each conflict gives birth to a new decision. Like we are sitting right now, we are trying to find out some decision. If we are going to make decisions taking into account the previous conflicts, we are going to go to the dead end. What do I mean? When the situation is compared to Korea, I also say that there is theoretical opportunity of negotiations between Russia and Ukraine. Maybe it can be achieved via this, or it can be done with the Ukraine and so on. Just as an example of the grain agreement, yes, but we always have to remember that this kind of Korean option, it existed there then when actually behind the Southern Korea, there were countries with a mandate of the UN, and they had nuclear weapons.
And it was the mistake of the Soviet Union, you know, as the Security Council of the UN. And those were mistakes of the last period of life of Joseph Stalin. Why? Because he believed into power, and to a great extent, Korean War ended just because he died and not because the solution was found. If Stalin would have been alive, the events would have gone totally different way, because it was not the conflict that had to be ended. It was just means. And only the ancestors of Stalin, they just decided that this war is not necessary because they had different point of view. They did not want to have such a harsh model of competing with the West that could lead to the Third World War. And Mr. Joseph Stalin, who was ready to sacrifice any amount of people, he was ready for the Third World War. So this is what is very important. So he was the head of the totalitarian state. Without Stalin's death and without the UN mandate, we would have never seen such an option of events which became the reason for stopping the fire. And now we have live Putin, and we don't have the UN mandate on Ukrainian land. So this is just an illustration. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find more information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you like our work and find it useful, please like and share this video. Slava Ukraini!